Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Now, here we go again. Putin's latest feat in the world of nuclear brinksmanship is like watching a man rewrite the rules of a board game while it's still being played. In his latest grand announcement, Russia's nuclear doctrine is getting a makeover, and it's all about making sure that any attack, even from a non-nuclear state, can be spun as justification for launching nukes, as long as the supposed quote-unquote aggressor is supported by a nuclear power. Yes, because what we need right now, given the international circumstances, is more ambiguity around the conditions for nuclear warfare, right? Так, в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводятся ядерные сдерживания. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имея в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Беларуси все эти вопросы согласованы. В том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. В завершение отмечу, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации. So let's break this down. Essentially, Russia could now consider any conflict involving NATO members or even just a state getting support from a nuclear armed ally as a potential trigger for pressing that big shiny red button. This is the kind of strategic revision that doesn't so much as keep peace as dangle a threat of complete annihilation over everyone's heads. Oh, and let's not forget the cherry on top. If Belarus is attacked, apparently Russia's nukes will be ready to roll. Because of course nothing says stable and peaceful Europe like Putin vowing to incinerate anyone who so much as glances sideways at Lukashenko. In summary, more paranoia, more saber rattling, and a doctrine that now reads like an open invitation to chaos rather than deterrence. Because who needs diplomacy when you can just rewrite the rules of nuclear Armageddon on the fly? And now for a twist worthy of the most dramatic soap opera, Vladimir Solovyov, Russia's king of chest-thumping propaganda, the guy who's been screaming from the rooftops that Russia is at war with NATO, now calmly admits on live television that, surprise, surprise, the Russian army can't actually keep up with NATO in a conventional fight. Who saw that coming? Oh, wait, literally everybody who's been paying attention. Насколько возможно противостояние блоку НАТО? Противостояние блоку НАТО с конвенциональным оружием, ввиду такого превосходства его в обычных средствах ведения вооруженной борьбы, но с нашей стороны любой ход ведения боевых действий будет крайне невыгодным нас ввиду превосходства практически по всем позициям несколько раз. И поэтому, как мне представляется, любое противостояние с блоком НАТО возможно только с применением ядерного оружия. Но другого варианта просто нет. Потому что есть такое понятие, оно называется основной закон войны. Основной закон войны, он о чем гласит? Что ход и исход вооруженной борьбы определяется совокупными военно-экономическими потенциалами сторон. Но если военная организация НАТО превосходит нас
на порядок по некоторым показателям, а то и на 2, и на то 3, то вступать в такое вооруженное противостояние только с конвенциональными средствами поражения, ну, для нас совершенно бесперспективно. All right, so just imagine the scene across Russia. Millions of viewers expecting the usual bravado about the mighty Russian military instead get served with the truth like an overcooked brush. Hey, comrades, turns out that we're not as invincible as we've been telling you for years. Oops. Now, the same guy who insisted that Russia was crushing NATO on Ukrainian soil now nonchalantly admits that without their trusty nuclear arsenal, they wouldn't stand a chance. It's like watching someone throw in the towel mid-fight and then say, "What? Don't worry, we've got nukes." And what's even more hilarious is that this aired on Russia 1, the go-to channel for state propaganda. It's as if North Korea's Kim Jong-un suddenly announced on national TV that his missiles are just glorified fireworks. And while this might be shocking for your average Russian citizen tuning in, for the rest of the world, well, we're just sitting here thinking, yes, welcome to reality, Russia. But wait, there's more where that's coming from. Solovyov is usually the man who could spin Putin's blunders into gold. But in one of his recent shows, he suggested on live television, no less, that it might be time for the supreme leader to step down. Yep, you heard that right. The guy who's been Putin's most loyal mouthpiece just casually threw the idea of his resignation into the mix. What's going on, you ask? Мало посадить тех, кто провинился. Еще необходимо назначить тех, которые понимают, как это сделать эффективно, быстро и четко. И не важно, в каком они будут министерстве и как они будут называться. Мне совершенно не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей. Поэтому давайте уже переходить к конкретным решениям. Если для этого необходимо, чтобы была ставка Верховного, ну, как говорят мои друзья, я понимаю, что я человек, ну, как бы не по моей зарплате такие решения принимать, но давайте все-таки брать все лучшее, что у нас было в опыте великих эпох, и решать теми методами, которые необходимы для того, чтобы здесь сейчас. Perhaps Solovyov finally realized that defending a crumbling war effort, economic disaster, growing international isolation is a little bit harder than shouting NATO every 5 minutes. Maybe the latest setbacks on the front, combined with mounting discontent at home, are making even the most die-hard loyalists consider alternatives. After all, when the official script starts sounding like a bad rerun, even propaganda pro like Solovyov knows it's time to shake things up. Or maybe, just maybe, he's testing the waters for what could be the next phase of Russian history. After all, the last time someone suggested a leadership change in Russia, it didn't end well for the guy in charge. Let's see if Putin takes this as constructive feedback or if Solovyov is about to enjoy an extended vacation. It seems even TikTok, famously dismissed as just a platform for lip-syncing teens and viral dance challenges, has had enough of Russian state media's antics. Sky News reports that TikTok has finally swung the ban hammer at accounts linked to Russia's state-controlled outlets like Russia Today, known as RT, and Sputnik. Why? Well, according to TikTok, these accounts were engaging in covert influence operations and ahead of the US presidential election in November. The last thing the platform wants is to be associated with spreading Russian disinformation. Makes sense, right? This decision follows similar moves by Meta, which took down the same bad actors from Facebook and Instagram. It's like Russian state media has been wandering around the internet getting kicked out of every party for trying to spike the punch. What's impressive here is that TikTok didn't just stop at banning these accounts in the UK and the EU, they've gone global. TikTok may have taken its sweet time, but they finally caught on to the fact that when it comes to Russian propaganda, it's not about cute dances or memes, it's about influence, and not the fun kind. So, no more RT or Sputnik feeding its hidden agenda through viral videos and comment sections. Seems like even in the world of I just want to watch cats doing backflips, disinformation won't go unnoticed. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.